Jai Sachidanand. Can you hear me? I can. Yeah, Jai Sachidanand. Wonderful. Wonderful. All right. So, let me tell everybody about the Dadavani. O Shuddha colocou no chat onde a gente pode fazer um download daquela Dadavani que tem o Siddha Stuti. Siddha Stuti? Siddha Stuti, yeah. Siddha Stuti. E aí a gente vai nos dias pares fazer a visão impecável, nos dias ímpares vamos fazer essa Dadavani. Então quem quiser fazer download para ler, é maravilhosa essa Dadavani. Okay? Yes. All right, so as we begin our session, the first session on the Siddha Stuti of Gnani Purush Dadashri, please. Começamos a primeira sessão do Siddha Stuti do Dadashri. Please accept our highest namaskars from the translators who have done this translation of the Dadavani, as well as
Denize and Shuddha. Okay. Aceite as nossas profundas reverências da Denize, do Shuddha e das pessoas que fizeram essa tradução. So, Marcia, my dear, how good are you in singing the three mantra? Marcia? Yeah. Não consegue cantar o Trimantra, Márcia? Yeah, but your sound. Okay, let me unmute you, but then how come? All right, say something, Marcia. No, we don't. Não dá para te ouvir. Okay. It's not working. All right. Maybe next time we'll catch you. So we take our very senior Mahatma here, our very special and beloved one. Uma Mahatma senhora e muito especial. And there she is. Marluce. Hi, Marluce. Marluce, você canta o Trimantra? Eu tenho ultimamente com muito problema de garganta. Eu acho que é melhor aí a Lorine cantar o Trimantra. Eu sou rouca. She said that she's with ache in the throat. And it would be better if okay, you just cantar, pode ser? Pode. Okay, okay, Marluce, you just recite it. Just read the words and then we'll have someone else sing, okay? Então, você recita, lê as palavras e tudo bem. Namo vitarag, Namo Aryantaram, Namo Siddharam, Namo Ayariyaram, Namo Vazayaram, Namo Loye Savasauram, Eso Pancha Namukaro, Savapavapanajano, Mangalam Chacha Vesim, Pandamam Avaí Mangalam. O Namo Bhagavate Vasudevaya, O Namah Shivaya, Jai Satidana, Namo Vitaragaya, Namo Aryantaram, Namo Siddharam, Namo Ayariyaram, Namo Vazayaram, Namo Loye Savasauram, Eso Pancha Namukaro, Savapavapanajano, Mangalam Chacha Vesim, Pandamam Avaí Mangalam. O Namo Bhagavate Vasudevaya, O Namah Shivaya, Satidana, Namo Vitaragaya, Namo Aryantaram, Namo Siddharam, Namo Ayariyaram, Namo Vazayaram, Namo Loye Savasauram, Eso Pancha Namukaro, Savapavapanajano, Mangalam Chacha Vesim, Pandamam Avaí Mangalam. O Namo Bhagavate Vasudevaya, O Namah Shivaya, Jai Satidana, Jai Satidana, Jai Satidana. Beautiful, my dear. See, all the bugs from the throat went away. Yes, let's just tell her. Did you? Viu? Muito bonito. Todas as coisas vão embora. Sure, that's a good start for our Siddha Stuti. Our dear Marluce doing the three mantra.
And é um bom começo para o nosso estudo de Siddha Stuti, começar o Trimantra com a Dulce. Marianne, my dear, do you have the Charan Vidhi with you? Do you have the Charan Vidhi? Mariane, você tem o Charan Vidhi com você? Não estamos te ouvindo. Okay. Tell her I would like to, on this very auspicious occasion, recite the Namaskar Vidhi one time only for each sentence, all right? The Namaskar Vidhi. Ele está pedindo que, nesse momento auspicioso, que você recite o Namaskar Vidhi uma vez só cada sentença. E a gente não estava te ouvindo direito. Mariane, você não quer testar o microfone? Oi, estão me ouvindo? Oi. Ah, agora sim, bem longe. Se puder falar um pouquinho mais alto. Ok. Namaskar Vidhi. Estão ouvindo? Sim. Com a presença viva de Dada Bhagavan, alma pura dentro de mim como minha testemunha, eu me curvo com profunda reverência e devoção ao Tirthankara Bhagavan Shirishi Mandar Swami, que atualmente vive no mundo de Mahavideh. Com a presença viva de Dada Bhagavan, alma pura dentro de mim como minha testemunha, eu me curvo com a mais profunda reverência e devoção aos Om Parameshti Bhagavans, que atualmente vivem em Mahavideh e em outros mundos. Com a presença viva de Dada Bhagavan, alma pura dentro de mim como minha testemunha, eu me curvo com a mais profunda reverência e devoção aos Pancha Parameshtis Bhagavan, que atualmente vivem em Mahavideh e em outros mundos. Com a presença viva de Dada Bhagavan, alma pura dentro de mim, como minha testemunha, eu me curvo com a mais profunda reverência e devoção a todos os senhores Tirthankaras que atualmente vivem em Mahavideh e outros mundos. Com a mais profunda reverência e devoção, eu me curvo a todos os seres celestiais divinos que protegem a autoridade soberana dos senhores totalmente iluminados. Com a mais profunda reverência e devoção, eu me curvo a todos os seres celestiais divinos que protegem com imparcialidade. Com a mais profunda reverência e devoção, eu me curvo aos 24 senhores Tirthankaras. Com a mais profunda reverência e devoção, eu me curvo ao Senhor Shri Krishna. Com a mais profunda reverência e devoção, e com plena convicção, eu me curvo ao totalmente iluminado Shri Dada Bhagavan, cuja presença é sutil em nosso mundo. Com a mais profunda reverência e devoção, eu me curvo a todos os seres autorrealizados de Dada Bhagavan. Com a mais profunda reverência e devoção, eu me curvo ao ser real em todos os seres vivos deste universo. O ser real dentro de todos os seres vivos é divino, portanto eu vejo o divino em todos os seres vivos. O ser real em todos os seres vivos é a alma pura, portanto eu vejo a alma pura em todos os seres vivos do mundo. A verdadeira natureza de tudo é elementar e eterna, e é com esse conhecimento que eu vejo o mundo inteiro. Jai Satchidananda. Now, Cecilia, where are you, Cecilia? Cecília. All right, my dear, just go. I'd like for you to sing Dada Bhagwan Na Singh Jai Jaikar Ho for about 3 minutes, all right? 3 minutes of Dada Bhagwan Na Singh Jai Jaikar Ho. Yeah. Ok. 3 minutinhos. Dada Bhagavan Na Asima Jai Jaikar Ho. 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 Dada Bhagavan
Asima Jai Jaikari Ho Dada Bhagavanina 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 Asima Jai Jaikari Ho. Jai Sachidanand. Jai Sachidanand. Okay. All right. Jai Sachidanand. So we begin. Everybody is eagerly waiting this. This is one of the most exciting things that has happened with Dadavanis in recent months, and that is the availability of this Siddha Stuti. É um conhecimento que estava sendo ansiosamente esperado por todo mundo, né? E agora está disponível e nós vamos começar nosso estudo. This Dadavani that we are about to read, we are asking our Dada within, with this following prayer, you say, "O Dada Bhagwan within me." E a gente faz uma oração agora junto com o Shuddha, né? O Dada Bhagwan dentro de mim. Grant me the infinite energy to absorb your words exactly as they are. Me conceda-me energia to absorb your words, conceda-me energia para que eu possa absorver suas palavras como elas são. To absorb your words as they are, so that my vision as the self rises, para que a minha visão como ser surja. And may I understand the deepest intent meaning, deepest inner meaning of your E que eu entenda o profundo significado as you give us this
unparalleled, unique Siddha Stuti that is there. Sem paralelos e único Siddha Stuti. May we be surrendered to you only, and may there not be any evidence of the intellect as we receive your satsang of the Siddha Stuti. Que eu me renda totalmente, somente a você, e que não aconteça nenhum movimento do intelecto. And please repeat a little bit this last one. May there be no evidence of the intellect or the ego as we soak up your words within our deepest. Não surja nenhuma evidência do ego, do intelecto, que atrapalhe o entendimento das suas palavras. Yes. All right. So what we are going to do is this Siddha Stuti part of the Dadavani, we are going to, Eunice probably, I mean not Eunice, but Denize, we've already probably discussed with you that we are going to carry on the satsang of the flawless vision as well as the Siddha Stuti, alternating 1 week after the other. So next week we will take flawless vision. Every even days of the calendar we take flawless vision, and every odd days of the calendar we take the Siddha Stuti. Então, o que ele está dizendo é aquilo que eu havia explicado, que a gente vai alternar satsangs com a visão impecável e o Siddha Stuti. Então, nos dias pares, nós vamos ter visão impecável, nos dias ímpares, nós vamos ter o Siddha Stuti. So, okay, so without much further discussion here, let me share with you all this Dadavani that is available to you by the link also, and ele vai compartilhar com a gente a tela que tem essa Dadavani, mas não se esqueçam que no chat tem o link que todo mundo pode baixar com facilidade. Yes. So here we go. And can you all see it? Can you see it? Todo mundo pode ver? Yes or no? Just say yes. Can you see it? Yes. Yes. Yeah, they all see it. Okay. So we are going to. I'm just going to recite this sentence. The Siddha Stuti is for attaining the absolutely liberated state. You say it in Portuguese, and then we skip the editorial and go straight to the. Okay. Mm-hmm. Okay, just a minute. Before that, can you put again the link in the chat? All right. Okay, I'll do that. All right. So let me put the link in. Because many Mahatmas went in the room after. Okay, so let me put it again here. There it is. Please. Okay, so there is the link again. And now let me share the screen. Ele colocou de novo, então o link está para quem não conseguiu ver antes. Abaixo, que é fantástico. So there is this link there. And o Siddha Stuti é para alcançar o estado de libertação absoluta. And then we are going to skip the editorial and go straight to the satsang with our Dadashri. Aí a gente vai pular o editorial e vai direto para o satsang do Dada. Now, you can read this much, just go ahead and read this, because this is a note about the capital versus the small, okay? Ok. O Gnani do Gnani Purush separa o ser do ser, o ser com letra maiúscula e o ser com letra minúscula. Ao leitor é pedido permitir o uso de letra maiúscula no livro, o qual é usado frequentemente para facilitar o entendimento da mensagem do Gnani Purush. O S minúsculo é o ser ou a interação terrena do ser. E o V para você, o V maiúsculo para você é para o disperso. O V minúsculo é para a visão através dos olhos terrenos ou dos olhos físicos, enquanto o V maiúsculo é para a visão dispersa, de você com letra maiúscula enquanto ser. No mesmo estilo, as palavras são ditas para transmitir o domínio do ser disperso.
o uso da letra maiúscula, por exemplo, aquele que conhece ou aquele que vê, ou aquele que conduz versus aquele que conhece, aquele que vê, aquele que conduz como ser. Wonderful. Now, so the Siddha Stuti for attaining the absolute self, all right, and here in this photograph we have he is the main person, he was the main person in charge of the city of Mumbai, and he was... Esse senhor que ele está passando o mouse em cima era a pessoa principal que estava encarregado de tudo em Mumbai. And then Dadashri had made him the main person in charge of all the Mahatmas, like he is the head, he's the leader of all the Mahatmas, you see his name. E aí o Dada o colocou como líder de todos os Mahatmas lá. Yeah, his name is Ketsibai, but doesn't matter, Ketsibai, and here he is giving an invitation of the Guru Purnima to Dada. Dada E o nome dele é Kate Simbar e ele está dando ali convite, né, pro Guru Purnima. This is probably somewhere in the 80s, 1982 to 85, we don't know, okay? Some of those years, okay? Deve ter acontecido isso na década de 80, 84, 85. Now, the first heading here, therefore, of this Dadavani is this: the self is Kalp Swarup. And let me see here, I'll just read a few things here, and then when I stop, you also stop, okay? So, the self is Kalp Swarup, and I'm sorry that we have so many of these Gujarati words, but then there is no other way to proceed except to be this way, you see, to use this way. Então ele pede desculpas por tantas palavras que nós vamos encontrar em Gujarati, mas ele diz que tem que ser assim, infelizmente. But you will notice that as soon as we put the Gujarati in brackets here, so the questioner is asking, what is the real form, Swarupa, of the self, question mark? And the Dadashri says, the self is Kalp Swarup. And then this is explained as in the form of infinite creative ability through envisioning, blissful state. You see? And... Posso fazer? May I go in Portuguese? Yeah, yes, please. Okay. O ser é Kalp Swarup. E o interlocutor diz, o que é a forma real? Swarup, do ser, né? E o Dada diz, o ser é Kalp Swarup, que significa na forma da habilidade criativa infinita através do envisionamento, da visualização. É o estado bem-aventurado. Questioner is asking, what does kalpa mean? Because we all know Swarup. Swarup means the state of the self, or being the self, you see, as capital. So what does kalp mean, Dada? And the Dadashri replies, the self has infinite energies. Of those, there is one energy that is referred to as kalpa. Kalp Shakti, otherwise known as imaginative energy. It goes outside the self. The ego arises through Kalp Shakti. All this indeed happens through illusion. The questioner is asking, the ego arises through Kalp Shakti? What does that mean? And the Dadashri replies, it means that whatever the self, notice the small SELF here, whatever the self imagines, so he becomes, and whatever he envisions, so he becomes. Such result then comes. You see? Now, go on, let you read that much now. E o que significa Kalp? E o Dada diz, o ser tem infinitas energias. Destas, há uma energia que é referida como Kalp Shakti, que é a energia imaginativa, que está fora.
O ego surge pelo Kalp Shakti. Todas essas ações acontecem através da ilusão. Branche. E o interlocutor pergunta, o ego surge através de Kalp Shakti. O que isso quer dizer? E o Dada diz, quer dizer que qualquer coisa que o ser Potei imagina, então acontece. E qualquer coisa que ele envisiona, que ele visualiza, então acontece. Tais resultados em seguida aparecem. So, the vibhaavik or the relative, vibhaavik means wherever the word we is, it becomes the non-self. Wherever the word swa is, it becomes the self. You see, so the we means bhav, you already know, intention. So swabhav is the intention of the self, swa. Vibhav means the intention of the non-self, like Marianne, Marluce, you see. So the vibhavik or the relative I, the I, you notice the small I here, the I that arises from the view of the non-self, from the view of Denize, imagines, and in that there is leakage in the original energy of the S capital self called Kalp. So Kalp gives rise to vikalp. What is vikalp? The belief that I am Denize, I am Marianne, you see? And that vikalp gives rise to worldly life. If vikalp does not arise, then worldly life would never arise. Okay, go slowly because go on. Portanto, o vikalp, não, vibhaavik, é o ser relativo, é o eu relativo. O eu que surge da visão do não ser. E da visão, é o eu que imagina. E nessa imaginação há um vazamento de energia original do ser absoluto, chamada Kalp. Kalp dá ascensão a vikalp, a crença do eu sou Shandubai. Então, vikalp significa a crença de que eu sou Denize, eu sou Shandubai. E vikalp dá ascensão à vida terrena. Se vikalp não ascende, então a vida terrena nunca ressurgirá. You see, now this is very interesting. Go on. Yeah. If I understood, it's necessary the relative self to see, to envision something, to things happen. No, it automatically happens. You see, it is not necessary. Necessary means there is unnecessary also. The moment you open your eyes and you look around, what you see is through these eyes, and that is the vikalp, you see. Eu perguntei para o Shuddha, então, que para essa vida terrena existir, o nosso ser relativo precisa envisionar, visualizar coisas. E ele está respondendo que isso acontece automaticamente. Que ao abrir os olhos de manhã, a gente já visualiza coisas. Yes, see, it's very nicely explained in this paragraph that you just read. You see, Isso está bem explicado nesse parágrafo que a gente leu. I said, so there is the original energy of the self. You see, this is the main thing. The original energy of the self is called Kalp, okay? Então, a coisa mais importante, a principal, é que a energia original do ser é chamada Kalp. You see, so that is the original energy that you and I are going to be discussing the whole Dadavani on the Siddha Stuti on. You see, this Siddha Stuti is based on the original energy of the self, you see. E toda a discussão dessa Dadavani, dessa satsang, vai ser em cima dessa energia do ser. Yeah, but you see, and then when this energy leaks, see this leakage word, it leaks. And the moment it leaks out,
it leaks into Marianne, Marlusi, Denize, you see, automatically that because it doesn't see anything else, it believes, I am this body called Marianne. I am Marlusi, you see. That is the vikalp. Quando essa energia vaza, ela... I couldn't understand to translate. When this energy leaks, then we believe that we are the relative self. Yes, yes, it is. This? No, it's not a question of believing. It's not a question of believing. See, not knowing who you are, okay? Not knowing... Não sabendo quem você é. Not knowing who you really are, you believe what is in front of you. So when you wake up in the morning, this body is there, this mind is there, the words are there. Então, não sabendo quem você é, realmente, você acredita que esse corpo é meu, eu sou a Denize, isso é só que eu consigo ver. It's automatically there, and therefore it doesn't have to. So that is called leakage. Leakage means it never stops. It never allows for the original energy to be contained in who you really are. It just leaks out every time. Não permite que a energia fique contida. Então ela vaza, criando essa ilusão. Yeah, you see. And create this illusion, isn't it? Yeah, and there's no longer the illusion. It's not called creating the illusion. It is the illusion. You see, you don't have Não é to. que cria a ilusão, ela é a ilusão. It is the illusion. Marcia, please help me. Marcia, se ela está sem microfone. Cecília, por favor, completa. Quem vê que para o grupo todo não perder, né? I'm asking help to if I lose something, they yeah, that's fine. Okay? I think you have enough people here who will help you. Yeah, it's just slowly. You see, if you don't put any extra words in it, the words that are Dada is speaking are more than enough. You just have to now. You see, a gente não precisa pôr nenhuma palavra a mais, porque as palavras que o Dada está falando já são suficientes. Okay, so let's go back to Dada and let's just see what it is again is because of the Gujarati words you tend to get confused, but forget about the Gujarati words. The relative... Eu estou ficando meio confusa por causa das palavras em Gujarati. Esquece pouco as palavras em Gujarati. You see, there is the small I and there is the big I. You already read the translation up above. You see, there is, the small I and the big I is only for Mahatmas. You see. Que a gente já entendeu que o I, que as letras minúsculas se referem sempre ao ser relativo e que as letras maiúsculas sempre se referem ao ser realizado. You see, the word relative is really meant for Mahatmas, not for the people of the world here, you see. Isso, essa separação é para nós, Mahatmas, né? It's only when you get to experience the real I, the original I in the Gnanvidi, okay, that you know that there is a small I called Denize or Marianne. You see, do you understand? É só quando você experiencia o ser, né, no Gnanvidi, que é o grande, com S maiúsculo, que você percebe o ser com letra minúscula, Denize. Yeah. Because for the people of the world there is only one I. I am Denize and I am also knowing. I am the knower of Denize. Both are mixed, you see. I am Denize, I have to do this, and I am the knower of Denize. Both are mixed. The big I and the small I are mixed, you see. E para quem não fez o Gnanvidi, o grande, o
o eu maiúsculo e o eu minúsculo, eles são misturados, né? Eles são aquele que faz, eu faço, e eu sou aquele que sabe que faço. Os dois estão juntos, misturados. So the leakage of the energy of the self is happening continuously until one enters into the Gnani Vidhi, you see? Esse vazamento da energia do ser, ele acontece continuamente até o Gnani Vidhi. Because you see, this energy is, you become what you envision. This is the energy. You see, whatever you envision, you become that. If you say, I can climb the Himalayas, you will be able to climb the Himalayas. Porque através dessa energia você se torna, acontece aquilo que você visualiza. Se você resolve que você pode escalar o Himalaia, você vai escalar o Himalaia. Or if you want to pass a very tough examination, no matter how tough it is, if you say, I'm going to pass it, all the energies go in that direction. So you become what you envision. This is very important property of the self, you see. This is called the energy of the self, Kalp. Então, assim, outro exemplo é se você decide que você vai passar num exame, por mais difícil que ele seja, todas as energias vão te ajudar para que você consiga passar. Então, a energia do ser ela proporciona que você seja aquilo que você visualiza. Visualiza. And then, você se torna aquilo que você visualiza. Obrigada, Cecília. And you see, if even if the doctor says there is this such and such things are wrong with your body, if you say I'm fine, I'm healthy, then your energies move towards health, you see. Então, mesmo assim, quando você está doente, e você vê o médico chega e fala tem alguma coisa errada no seu corpo, e você diz, não, eu estou perfeitamente saudável, eu estou muito bem, toda a sua energia vai se mover no sentido da saúde. Or every time you look at yourself in the mirror and in the morning and you say, oh my, no, I'm getting old. No, just say, I'm fine, I'm vibrant, I am energized, I am in full control of my faculties, you see. So then you start feeling that way. Então, ou quando você chega de manhã, todo dia no espelho, você fala, eu estou envelhecendo, ou você pode chegar e dizer, nossa, eu estou muito bem, eu estou em pleno controle das minhas faculdades, eu estou com toda energia e vitalidade. Você se torna isso. Yes, so this is how it is. And so this one here, Dada is telling us the reason. You see, the moment this is so amazing because the original energy of the self is what has begun within us. It was always there. It is also there in the people of the world, but they believe I am this body, I am suffering, I am doing, and that is called the vikalp, you see, that is called the vikalp. Isso é fantástico, porque essa energia do ser, ela está sempre lá. E você ainda acredita que eu sou o Shandubai, né? E isso se chama vikalp. Yeah, this is a fundamental sentence. If vikalp means is this view of the non-self, you see, view of the non-self does not arise, then the worldly life would never arise. This is a word. Essa frase, ela é uma frase-chave, que se o vikalp, ele não surge, né, que essa visão do ser relativo não surge, o mundo também não surge. Yeah, so understand the word vikalp. Vikalp means I am Marlusi, I am Denize, you see? That is vikalp significa eu sou a Marlusi, eu sou a Denize. And then automatically, the moment it is just
like a lightning. The moment you come into I am Marlusi, then immediately will come, this is my daughter, this is my other daughter, this is my home, and then the whole family, and this is my grandson, etc. Automatically all of those things happen, you see, all part of the tree of vikalp. No momento que você diz eu sou Marluce, toda outras coisas do relativo surgem. Essa é minha filha, essa é minha outra filha, esse é meu neto. Toda uma árvore desse mundo relativo surge. Correto, Cecília? Yeah, then you see, this is a tree of this is a tree of kalpana, or this is what automatically spreads. You don't have to do it. It happens automatically, okay? The moment you say, I'm Denize... Nem precisa fazer nada, isso acontece automaticamente. All right, now, all right, so now, then let's proceed further, okay? Then the questioner is asking, so does vikalp, I am Chandulal, I am Shuddha, arises through the imagination, envisioning of the self, you see? Envisioning of the self, this is a question. And Dadashri says, the original self means mood atma. This is is such that it does not envision. But as soon as the false attribution of the ego, the relative I takes place, vikalp are envisioned. The self does not remain as the self, so vikalp, I am Chandubai, arises. When and therefore he, the one who is not aware of the S capital self, you see, you're not aware of who you really are, does any kind of imagination, vikalp arises. Go ahead, read that. E o interlocutor diz, então, o vikalp surge através da imaginação. Então, o vikalp surge através da imaginação, visualizando o ser, e o Dada diz, o ser original, que é o mundo... Oi, Denize, desculpa. Não, é só que na pergunta ele pergunta visualização do ser, né? Não visualizando o ser. Eu não corrigi a leitura, desculpa, a tradução. Não, é porque realmente está traduzido. Então, vamos lá. Ok, é que não houve tempo de revisar, né? Então, vikalp surge através da imaginação, a visualização do ser, e o Dada diz, o ser original, muda atma, é tal que ele não visualiza, mas assim que a falsa atribuição do ego, o relativo eu, que é o eu pequenininho, ocupa o espaço, vikalp será visualizado. O ser maiúsculo não permanece como ser, como kalp. Então, o vikalp surge. O vikalp é a crença de que eu sou Chandubai. Good. Yes. When you get a chance after the break, my dear, you might want to remove your Bluetooth and just use a direct line, because sometimes the Bluetooth interferes with the sound, you see. But like this, you use one of these, okay? But that's fine. Take your time, bro. You can do it after the break. So, okay. Yeah, take your time. There's the sound quality is better with this kind of stuff. All right. Okay. Wire. Yeah. You see this, the self is fundamentally, now here comes all this beautiful talk. The self is fundamentally free from attachment and abhorrence. So in other words, if self is vitarag, it does not have attachment or abhorrence. Desire does not exist in its nature at all, swabhav. There is no desire in the self. However, the self is touched by the circumstances of other elements. So its natural bliss becomes
upaadhibhaav takes on the view as the non-self, you see, and vikalp arises. It assumes the view of the non-self, vibhav. Through this extra intention, being imaginative by nature, the self, it becomes whatever it envisions. This is fundamentally so important to understand, but let you just go ahead and read the translation, my dear. Denise, eu tenho uma pergunta. Envision, exatamente, o que será que quer dizer? Porque a impressão, às vezes, que eu tenho de que é só ver aquilo que a pessoa está vendo com os olhos. Será que é isso? Eu acho que envision tem uma conotação de almejar também. Não, mas será que o Shuddha não pode esclarecer para a gente? There's too loud. I think you need to cut down your volume. Somebody's volume. Cecilia has down. Okay. Right. Cecilia, please talk to Shuddha to enlighten this, and in this moment I'll change my ear. Okay, Cecilia. Yeah. Yes, Shuddha. My question is the word envision in this context. What does it exactly mean? Because we have, for these words, we have a few connotations. Envision is through the chit, you see. You sit here as if, a person, you and I, if we sit here, a person is sitting on the table and his chit goes outside, you see. And his chit goes outside into the shopping center, into the mall, into a specific shop in which there is a very beautiful dress, you see. Então, o Shuddha está explicando aqui o contexto, né, dessa palavra que a gente está traduzindo aqui como visualizar, tal. Ele está dizendo que envision, que é a palavra em inglês, ela acontece através do chit. Então, por exemplo, você está aqui, daí a sua mente começa a ir, você começa a ver na sua mente, no seu chit, uma loja no shopping center, uma coisa bem específica. You see, so at that time, and you have done that, all of you have done that, Shuddha has done that with some other things. You see, so what happens is, at that time, you're in a state of ongoing vikalp. You are no longer amapura, you see. You are amapura, but you're not there. You are now envisioning as this is the leaking of the chit vritti. This is, you're envisioning as Cecilia, as Marianne going into that dress shop, you see. At that time, you have been in that situation. That is called envisioning. You even envision. Okay, can I translate so far? Então, aí quando através do chit você faz isso, é como se a gente saísse totalmente da alma pura, quer dizer, a alma pura está lá, mas a gente está totalmente nesse vikalp, né? Na crença de eu sou Cecília, né? Eu sou Shandubai, porque eu tô nessa. So it's like visualizing. Yeah, but it's not only visualizing. You can even feel the texture of the dress. You can smell the shop. you have emotions too. Yes, yes, right. It's like not a picture, a movie. Yeah, you have become that. You become that, and it grabs you until you somehow buy the dress and bring it home and put it in your closet. You try it on and then you close it. I'll explain. Então, o chit que a gente fala tanto, ele é mais do que a visão, ele põe outros sentidos naquilo, ele tem a visão, é como um cinema, um filme que você se transporta, você às vezes sente até o aroma, ele deu o exemplo de um vestido, você sente o tato daquele tecido, e você se vê levando o vestido para casa, é quase como um filme com você participando, você é um ator do filme, tá certo, Cecília? Yeah, and it is also through thoughts and imagination, you see, but generally it is all, you see, it is the not the real I, but the small I.
It is not the real I, but the small I that is doing everything, you see? Because não é o eu em maiúsculo que está fazendo isso, é o eu minúsculo que está criando tudo isso. the original energy is of the self only. If the self is not there, if the self is not interested in it, if for instance, the boyfriend of this lady who is going into this dress shop, he's not interested in it, so he will not go there. If the self is not interested in it, then the envisioning doesn't happen, see? Então, nessas situações, o ser não está lá, presente, o ser absoluto, porque ele não tem interesse naquilo. É como se fosse um namorado que vai com a namorada na loja de vestidos, e ele não tem interesse em estar ali, ele não curte aquilo. Então, ele não vai, ele não está presente. When the more the self becomes contained means does not leak out. You see, the more the self. Quanto mais o ser fica contido e sem vazamentos. And when the self energies do not leak out, you see, then then it is easier. Then you know that you are now moving in the direction of the self, you see. Então, quando a energia do self, do ser, não vaza, você está no caminho, você sabe que você está no caminho do ser. So the self energies become stronger and stronger as you come to know the nature of desire and denial. You see, desire and denial. I want it or I don't want it, you see. A energia do ser fica mais forte conforme você fica consciente do desejar e do não desejar. Desire and denial. Non-desire, not non-desire, but denial. You deny yourself, you see. Da negação de... It's not a negation. It is once you desire something, okay? The opposite of it is that you are rejecting it, you see. You see. Na verdade, não é que você nega, você rejeita. Yeah, so it is desire and denial. These deseja ou rejeita. These begin with the original vikalp, you see, that isso se origina no vikalp. I am Denize. You see, this begin with this, you see, original vikalp. You see, and now this has been removed in the Gnan Vidi, you see, but what remains now is your being aware of this vikalp and its tree, you see, or how big the tree can be, you see. Esse vikalp foi removido no Gnan Vidi, né? And I didn't understand the second part. You see, as soon as you say I'm Denize, your entire world in Sao Paulo is there, is it not? This is my husband, he's a doctor, I am his wife, these are my children, this is my home, etc., etc. The whole thing is there. That is called the tree. That's based on the... o que ele chama de árvore do vikalp é assim, eu sou a Denize, meu marido é médico, é o José Antônio, eu tenho tais filhos, eu moro em São Paulo. That is called the sansar. You see, that is called the worldly life. From one belief. Chamado de sansara, o mundo da vida serena. Your world arises with the fundamental wrong belief that I am Denize. You see. E o mundo surge com essa crença errada de que eu sou Denize.
You're right, and so now that is the original energy is of the self only is at play, but it has gone in the wrong direction. You see, you instead of being focused on who you are, those same energies are leaking into the world. You see, leaking Então, ao out. invés de estar focada em quem eu realmente sou, essas energias, a energia do ser acaba vazando. All right. So now Dada is beginning at the fundamental place where he first says, understand where the leakage happens. You see, where the leak happens. E aí, com as palavras de Dada, a gente está conseguindo, começando a entender aonde que surge o vazamento. So if there is vibhav, then there is swa. Swa means self, you see. Self. Onde Swa tem vibhav, existe o swa, que é o swa é o self. and the swabhav means the nature as the self that you and I are. You see, our true nature. Our true nature is not... Swabhav significa a nossa natureza verdadeira. See, swabhav means swa means self. V means belongs to Denize, Marcia, Regina, etc. See? So, these are the two things. Same energy. If it goes in the wrong direction, in ignorance, it creates this whole world. If it stays and does not move in this wrong direction, then it makes you a god. You see, it keeps on rising. Same energy. Então, a mesma energia, se ela vai pro lado relativo, se ela vaza, ela vai criando esse mundo relativo. E se ela fica contida, ela vai pro absoluto. It's correct. If the leaks continue, we will continue creating this world, relative world. Yeah. And if we contain it, we go to the absolute. Is that correct? Shuddha, you are so difficult to translate. I believe you stayed too long with Indians. Eu tô falando que ele tá muito difícil traduzir, que eu acho que ele ficou muito tempo com o indiano. Well, you know, right now what we are reading, my dear, is the final book of Dada, final volume of Dada's Aptavani number 14, you see, the fifth volume. Nós estamos lendo o livro final da Aptavani do Dada, né? Aptavani, yeah, this is Aptavani 14, volume 5 material that is coming, that we just read here. You see, it is, you know, so that is why... é difícil porque é muito profundo, né? Yeah, this, you know, as últimas Dadavanis do Dada. Yeah. It's very advanced knowledge, Shuddha. Yes. Conhecimento muito avançado. Yeah, it is. But then pretty soon it will come to the stuff that you and I will like, which is the Siddha Stuti, you see. He is right now building up a foundation for it, you see. Que a gente agora é muito... Daqui a pouco a gente vai chegar na parte que a gente gosta, mas que agora a gente está criando uma fundação, uma base para esse entendimento. All right, so you know, it is not a question of creating, my dear. There is no it's not up to us, you see. Nós não estamos criando nada, não é uma questão de criar, ele já está me corrigindo. Ele está entendendo português, gente. Yeah, it was never up to us to create anything, you see. It happens. People, you know, não é para nós criarmos nada. Isso simplesmente acontece. Life after life of this vibhav was happening because we did not know who we really were. We had not entered into swabhav, the nature of the self, you see. Vida após vida, isso tudo foi acontecendo porque nós não sabíamos quem nós éramos. Yeah. Né? So e agora... You know, if you talk to your average Brazilian in Sao Paulo out on the street and ask him, are you really Carlos? He'll say, for sure I'm Carlos. By God, I'm Carlos. Don't talk to me otherwise. I am Carlos, you see. Então, se você encontrar qualquer pessoa aqui em São Paulo e perguntar, você é o Carlos? E ele vai dizer, claro que eu sou o Carlos, tenho certeza que eu sou o Carlos. Yeah, I see, that's so deeply involved in vibhav, you see.
so deeply As into, pessoas estão profundamente ligadas no vibhav. so deeply involved in this fundamental wrong belief that this body is mine and this is happening to me and I'm doing everything. É uma crença muito profunda de que esse corpo é meu, isso está acontecendo comigo. And you see, if we were like that, them only, and until Dada lifted us up, he lifted us up and really brought us home so that we can begin to understand the exactness of this energy that is going to liberate us, you see. E nós éramos como eles, até o Dada nos libertar e nos trazer essa energia. You see, and this is a very interesting statement that he has just given, and I want you to focus on it. Let me share it again. Preste atenção nessa Let me share it again. Nessa afirmação do Dada. Yeah, because que ele vai compartilhar. This is, I want to bring it back to you. So it's really what it is this, but it is vibhaavik hono એટલે આત્માની કલ્પના શક્તિથી. So does okay. So he says the self does not remain as a self, and so I'm vikalp. The self does not remain as a self, so as kalp, so vikalp arises. You see? A frase é o ser não permanece como ser, então o vikalp surge. You see, and now, and then he also says that this. Mas ele também diz. However, the self is touched by the circumstances of other eternal elements, so its natural bliss vanishes and vikalp arises, and it assumes the view of the. So it is due to the pressure of the circumstances that this is happening, you see. Então, em função da pressão das circunstâncias, o ser é tocado por essas circunstâncias de elementos externos, e aí a bem-aventurança natural, ela diminui, e aí o vikalp surge novamente. You see, the pressures of the circumstances are the body that arises in front of you. You see, and then everything that happens to the body is a pressure, you see, on the self. The self inside is trapped. It does not, until it wakes up, all those things that happen to the body create more and more vikalp, you see. Everything that happens to the body tudo que acontece, todas as pressões, tudo que acontece com o corpo afetam o self, o ser, né? Shuddha, may I have a question? Yes. Eu estou perguntando se eu posso fazer uma pergunta. I'll say in Portuguese, ok? Que ele fala que essas circunstâncias e tudo os afazeres da vida terrena afastam o ser. Jesus do Gnani, o nosso ser já está separado, isso não acontece mais. Mas no dia a dia, às vezes eu não estou com a presença do eu sou alma pura, a consciência da separação não está ali a cada segundo. Eu percebo, às vezes, depois que acaba um evento. The thing is, you say that we, after Gnani, we have this separation and the energy won't leak. But sometimes I'm not aware, many times I'm not aware full time, each second, that I am the pure soul and I'm observing and seeing Denize. Sometimes things happen, I have to deal, Denize has to deal with that, and she's not aware that he's pure soul. Do you understand? Yeah, I understand. I believe we are still working on it.
Eu acredito que a gente está tendo um trabalho de manter e crescer essa separação. Yeah, the separation that has happened is absolute, you see. Que a separação que aconteceu é absoluta. Yeah, and it is because the separation has happened that you can see, if not immediately, later on, the mistakes of Denize. You see, where Denize é is por wrong. causa da separação que eu consigo ver, se não na hora, um pouquinho depois, os erros da Denize. It is because the separation has happened that you can see what Denize is envisioning. Denize may be sitting, thinking, even though she is talking to Jose Antonio, her chit is someplace else, you see. So you can see all that exactly. So you are separate. You are seeing that even though you are speaking to him, your mind, your chit is elsewhere, you see. All of those things have to do with the seer who has now, who has got this most powerful light that can see everything, you see. Go on, translate. Que depois da separação, que a gente consegue ver, que eu consigo ver, que mesmo conversando, por exemplo, com José Antônio, às vezes meu Tito está em outro lugar. E eu consigo perceber tudo isso. Yeah, you see, and also it's like this. It's like this. It's like the helicopter. You see, the helicopter at night has come to see where the robbers are and where they are running, which car is going which way. The helicopter can see a lot more because its light is all over Ele diz que é como se a gente fosse um helicóptero, né? Que a gente está alto e tem uma luz que a gente consegue ver tudo com clareza embaixo, né? Yeah. Tudo que está acontecendo. Yeah, right. Yes, as opposed to if the helicopter was sitting here in one ground, it can only see this much, you see. If it's here, it can see only this much. It has to, so you are clearly separate, and that is why you can see all of these things. You any little wrong thing that Denize does, you're aware of it. Any good thing she does, you're aware of it. So the separation is absolute. Ele diz que a separação é absoluta, que todas as coisas boas que a Denize faz, ela está consciente, e as coisas ruins que ela faz, está consciente. E que essa consciência não está aqui ou aqui, ela está separada mesmo, porque senão ela não conseguiria ver. Yes, and then at the end of the day, when you're resting, that is where your purushartha is needed. That is where your progress as the self is needed. You can say, okay, Dada, all day passed. Let me just check and see where I missed your agnas. Where can I spend 15 minutes checking where I missed your agnas? Again. Então, à noite, o purushartha é fundamental. É onde a gente tem que prestar atenção, porque nesse momento você para uns 15 minutos e fala, Dada, e faz uma oração e revê o dia para ver, Dada, onde foi durante o dia que eu me afastei das 5 agnas. Yeah, that's all. Where you missed your agnas, and again you reset it. That's all, you see. Again, e aí você vê e dá um reset. That's you don't have to. What you said has something to do with the force of karma, and that But you are beyond karma. Karma is here. This is karma, and you are here. So, if you are aware of this in exactness, you can handle everything in life. Whatever may happen, whatever may come, you can handle it exactly. Então, o que eu disse tem a ver com karma, né? E que nós estamos aqui, que está além do karma. A gente vê o karma acontecer. Okay, so let us, I think we have gone, let us take a little 5-minute break and then we come back, shall we? Huh? Yeah. Ok, 5 minutos de intervalo, pessoal, daí a gente volta. Okay. Não sei, às vezes eu acho que tem tanto chão para crescer essa consciência. Só tu, Denize.
Ai, meu Deus do céu. Eu estava pensando exatamente isso. Porque, sabe, é só quem não passou pelo Gnani, mas eu passei, mas eu ainda faço bobagem. Tudo bem, é descarga de karma, mas às vezes não, né? E daí, haja praticramã, haja... Você participou do... Você vê as bobagens. Aí É é que é verdade. importante. Você fez essa separação, senão jamais você diria isso. Eu É vejo verdade. minhas bobagens. Isso é a questão realmente da consciência, ampliação da consciência, porque ele me fala muito nisso, né? Na experiência da alma pura. Porque você apenas descobriu a consciência, até chegar até a experiência é uma caminhada, porque você está num processo de descarga kármica muito grande. Então, você se envolve muitas vezes na descarga, e aqui você, de repente, mas você tem aquele momento em que você olha lá está a Denize fazendo besteira de novo. Não é? Essa é a consciência que a pessoa não tinha antes do Gnani. É verdade. Berna, você assim, entrou no Zoom no Kirtan Bhakti aqui em casa domingo? Eu cheguei super atrasada em casa, eu não consegui desde o início, aí foi só mais no final. Gente, foi muito legal. Foi muito legal, foi muito gostoso. Eu fiz que nem a gente tinha visto dos alemães, ficar sentadinho, cantando e tal. Aí o Shuddha, no fim, ensinou o jeito correto de fazer e a gente estava dançando. Foi uma delícia, foi muito bom. Eu participei. Eu participei quando os sul-americanos ali da Argentina, o pessoal fez. Eu participei também, mas eles fizeram sentadinhos também, assim, só cantando, né? Agora a gente vai fazer estilo Shuddha. Quem está no Zoom também vai ter que participar. A Cláudia, a energia é tanta que junta. É tanta. A Cláudia de Maria não conseguia ficar direito sentada, ela pulava na cadeira. Foi muito legal, foi muito legal, muito gostoso. Eu quis chegar mais cedo, mas foi as evidências, eu acabei me atrasando e aí só bem no final que eu consegui entrar. Foi gostoso, né, Marluce? Marluce participou. Eu entrei um pouquinho atrasada também, mas eu participei. Achei, todo mundo vibrou muito, né? Muito gostoso. Mas a repetição, por uma... fazer da coisa uma dança, né? Que ele acha que a gente deveria, quando cantasse, fazer como se estivesse dançando a garba. A garba, exato. Fazer uma garba mais lenta, né? Ele falou. Porque a gente estava querendo muito dançar. Eu acho que, não sei se ele falou isso para nos consolar, para nos atender, mas... enfim, gente, eu vou no toalete e já venho. Eu queria ver todo mundo. Quem é Verbinha? Berna, Márcia. O interessante de tudo isso é que essa ciência é muito nova no Brasil ainda, 3 anos só, né? Então, para nós é uma novidade, uma atrás da outra, né? Até a gente se adaptar, né? Pelo menos eu sinto isso, né? A questão da... eu acho que é muito confortador você saber que o que está acontecendo são descargas kármicas. Isso lhe deixa... Isso, exatamente. Alerta. Eu acho que tudo isso, com essa questão do cheat, é a pessoa ver... Eu acho que eu não sei se o cheat, todo ele, aumenta o apego ou a aversão. Nunca é, quando ele fala na consciência, na energia do ser, aí você entra na sua energia, aí você expande, aí você fica mais consciente, você pode se ver fazendo as coisas. Exato. Eu achei...
Eu achei interessante a satsang desta madrugada, parece que foi mais dirigida a pessoas de idade, né? Se você ver o ambiente das perguntas e tudo, eu achei interessante isso. Até vou, terminando aqui, é 1h03, mais ou menos, a satsang dessa madrugada, eu vou revê-la novamente, o áudio todo. É que assim, ó, as perguntas foi dado prioridade para as pessoas, para os residentes mais antigos lá de cima andar. Né? Isso mesmo. São pessoas de mais... Eu achei interessante essa energia que foi emanada hoje sobre isso, como foi outro dia com as crianças, né? Well, they are talking about today's satsang, that it was interesting because the questions prioritized the old elderly people. It is interesting because of what? Because he's saying that they prioritize the questions to the elderly people, to people, older people, or people that lives longer in Simandar city, maybe. I don't understand. This thing is available to everyone. What we discuss is universally applicable, right? Yeah. Ele não entendeu muito porque ele acha que tudo que nós estamos discutindo é universalmente aplicado. The thing is, the other day, the satsang was focused on the children. Deepak talked with the children, and today it was with the elderly. Yeah, it changes every day. He gives different groups. Yes. Oh, yeah. That's fine. Yeah, okay, right. That's true. He gives a chance for everyone. And correto. Ele dá a chance para todo mundo. The satsang with the children was excellent, and there's a lot to learn by listening to that satsang. For the adults too, for the older people too, there is a very... A satsang para as crianças é muito interessante e os adultos devem ouvir, porque tem muita coisa que aprender com essa satsang. Mm-hmm. Okay. Essa das crianças é simplesmente extraordinária. He's saying that the children one was extraordinary. And yes, it was. I thought it was one of the best satsangs in recent times, because the children are natural, you see. The adults, when they ask, their intellect somehow comes in, you see. Ele diz que foi uma das melhores satsangs dos últimos tempos, essa das crianças, porque as crianças são naturais e os adultos, quando fazem perguntas, sempre entra um pouco do intelecto. Yeah. So and there is going to be one more satsang coming up with the children. Virão mais satsangs com as crianças. In the next few days, you see. Nos próximos dias. March 6th. Sorry. Todos os áudios que a Daniele tem traduzido estão todos no site, viu? Até publiquei agora. É só... He's posting in the site and the WhatsApp the link to all these satsangs that are translated to by Daniele. Yes. Yeah, it's very beautiful, like if you have that, there's so much you can catch up and so much that gives you. So I'm so pleased that it is available in Portuguese for all of you, Yes, ele está muito feliz que isso tudo está disponível para nós em português. Yeah, some of it goes very fast, but it is not a question of what you don't understand. If there is a lot you can understand very nicely and focus on that only. You see? Ele diz que não se preocupar com o que não está conseguindo entender. Foca naquilo que você consegue entender. Já é muita coisa. Yeah. Because the Gnani answers the questions at various levels, questions from different levels, you see.
different. O Gnani responde numa grande variedade de níveis, né? Atinge vários níveis. Okay, so shall we come back to our Dadavani? Yeah, shall Ok, we? vamos voltar para a nossa Dadavani? Okay, Rani, does anybody have any? Okay, so let's go back to the thing. And you know, people just inform them that everybody is free to interrupt. We are not in a hurry to finish this Dadavani. Então, está dizendo que a gente não está com pressa para terminar essa Dadavani, que pode interromper para fazer perguntas. Yeah, you see, already we are understanding that there is a swabhavik I and a vibhavik I. You see, a swabhavik, right? Swabhavik I. That means the I as the self, the big I. I as the self, swabhavik I. You know. Tem o swabhavik eu, que é eu como ser. And the vibhavik I, and I put it at a small one, is I am. I é o ser, é o eu relativo. I am Carlos. You see, no, don't say relativo, because you see your relativo is a very. You don't say relativo because I tell you why. You are diluting the beauty of the word relative when you say relativo. You see. You say, I am diluting. Yeah, you're diluting the magnificent importance of the word relative. Acho que eu estou estragando a beleza do significado da palavra relativo. Relative is a very precious word. You know why it is very precious? Relativo é uma palavra muito preciosa. E por que ela é uma palavra preciosa? Diluindo, a Cecília escreveu. Okay, yeah. It is very precious because relative is Agna 1, you see. E é muito preciosa porque ela é da Agna 1. Agna 1, you know, and when you say I am Denize, that is, you're already moving out of Agna 1, you have become Denize, you see. So you see, it's vibhaavik means I am Denize, you see. Understand, relative, the word relative is for the one who has experienced the real. O relativo é para aquele que experienciou o real. You see, only when you say "O Samapura," then everything else is relative. You see. Só quando você diz eu sou alma pura, todo o resto é relativo. Whereas when we say vibhaavik, when we say, that means you are now behaving as I am Denize, I am Cecilia. You see, that is Então, your. quando o vibhaavik é quando eu estou me comportando como a Denize, a Cecília. And so, use the word relative very preciously. Relative means it's Agna 1. That means you're already. Usar a palavra relativo com mais preciosamente, né? Ela é Agna 1. When you say relative, you should be in Agna 2 automatically, you see, because para eu dizer o relativo, eu tenho que estar na Agna 2 automaticamente. When you say relative, you're automatically in Agna 2, you see. Quando eu digo relativo, eu estou automaticamente na Agna 2. And if you use relative in any other way, then you're diluting the beauty of the word relative. E se eu uso de outra forma, eu estou diluindo a beleza da palavra relativo. You see, so this vibhavik I and swabhavik I. Vibhavik means means non-self I. The I that doesn't have a real existence, okay, but it is just a wrong belief. O vibhavik é o vibhavik é o I. não ser, né? É o não ser, é uma ilusão. It's a wrong belief, not an illusion. É uma crença errada. Perdão, it's a wrong belief, not an illusion, a belief, a wrong belief, okay? Uma crença errada. Yeah, vibhavik I is a wrong belief because if I ask you, are you really Denize? You know the answer to it. You say, yeah, no, I'm not Denize. It used to be a wrong belief.
you see? É uma crença errada, porque se ele perguntar para mim, você é Denise, você sabe que você é, né? Então, é uma crença. Swabhavik I is real, you see? Swabhavik I, you see, so the Swabhavik I... Então, o Swabhavik I é o real, o Swabhavik eu é o real. You see, so this is the same I. The I with right belief is the self, and I with the wrong belief is the non-self, you see? Que é o eu com uma crença correta, e é o eu real. E o eu minúsculo é o eu da crença errada. Yeah, and the more, it's called a seed. Dada calls it the seed of wrong belief, you see? Seed of wrong belief. The more it is, the seed of wrong belief is, I am Denize, right? So now... A semente da crença errada é eu sou Denize. You see? And wherever you plant it, wherever you plant that seed, you see, then, you see, you become that. E aonde você plantar essa semente, você se torna ela. You see, you become that. So it is happening to the body, but you say it is happening to me. You see, está acontecendo com o corpo, mas aí você fala, está acontecendo comigo. You see, the heart inside you is beating independently. You see, it has its own. O coração dentro de você está batendo independente. It has its own timing. You see. It has brought its own timing, you see. Ele tem seu próprio tempo. All right. And only when the doctor puts his stethoscope over your heart and to check the rhythm, that's when you say, oh, it's my heart. Otherwise, you're not even aware of your own heart beating, you see. Só quando o médico coloca o estetoscópio para ouvir seu coração, que você fala, meu coração. Senão, você não está nem percebendo que ele existe ali. So you see, only this body, our beautiful body is such that when it does not give you any signals, okay, that means your health. O nosso bonito corpo é tal que ele nem nos dá sinais. That means it's healthy. You see, a healthy body does not give you any signals here. You are only aware of your bad tooth or a cavity in your tooth when it starts hurting. Otherwise, it's fine. You're fine, you know. O corpo saudável, ele não te dá sinal nenhum. Você só tem consciência do dente quando tem um buraquinho e você começa a ter dor no dente. Daí você fica consciente dele. You see, so the real definition of disease is this is, okay? This is a the real definição de disease, que é doença, é I don't know how to translate this. This easy. Is means easy. Is means easy. Okay, you're fine. Easy, right? Is. Okay. And when you're not fine, when there is a disturbance, when you're not easy. Sem ser fácil. This easy é sem ser fácil. Lack of ease is disease. That's the definition of disease, right? Falta da facilidade, né? You see, so when our body is fine, especially in our youth and in our younger days, the body is great. You know, it never complains. Quando a gente é mais jovem, quando a gente é criança, o corpo está ótimo. You know, and then slowly things start happening to the body and you become aware of this part of the back and this part of the head. E aí, então, quando você vai envelhecendo, você começa a perceber essa parte do corpo, aquela parte do corpo. Começa a ter as dores. So if you have the joint pain. This joint and this joint and this joint. Yeah. Todas as juntas doem. Yeah. You see, but the beauty, that is why if they receive the Gnanvidhi at your daughter's age and at your son's age, you see, the little ones, young ones' age, you know, like the teenage, I mean, not the teenage, but the early 20s, then they are really prepared because they are separated, you see. So they are aware that, oh, this joint
is acting up, but the rest of the joints are fine. They're simply aware of the joints, esse sensation. É uma vantagem, ele está dizendo, para os jovens que receberam Gnavidi, né? O pessoal dos seus 20 e poucos anos, porque o corpo está ótimo. Então, para eles, a separação é muito fácil, porque o corpo não dá sinal nenhum. E aí, quando vem uma junta doer, ele vai falar, ele vai só observar, essa junta está doendo, mas o resto tudo está bom, está funcionando. You are just separate, you see. Eu já sou separado. Plus, you do not plant new seeds. Planting new seed means what? Você não planta novas sementes. Planting new seed means you plant new seed through ego, you see. So by saying, oh my God, I'm becoming old, I can't do anything. E você planta novas sementes quando você fala, oh meu Deus, tô ficando velho. Shuddha, you are so funny. Well, so yes, but so you don't, you just kind of don't go there. This is what we just read that is called the planting of the seeds of the vibhaavik eye. It just keeps on planting seeds everywhere, everywhere. Então, isso a gente leu lá, que é plantar as sementes do vibhaavik, é isso? You see, yeah, planting the seeds everywhere, and you know that every seed you plant, it will grow. Yes, it will grow. So cada semente que você plantar vai crescer. Yeah, so we don't want to plant it even in discharge. In discharge, see the effects that are happening through this old vikalp. This vikalp means I am Denize, and this is what is happening to me. That's vikalp, you see. And this is old stuff. This is from past life that is now unfolding in front of you, Então, então a gente está plantando sementes quando a gente está vendo a descarga de karma, né? E na crença errada a gente diria que, nossa, isso está acontecendo comigo. Yeah, and so the Kalp Shakti, the visualization energy of the self, makes it a tree. Even though you got a small headache, maybe just a little headache, when the moment you say, oh, I got a bad headache, like even if you say it, it becomes 150%, 250%, you see, just like that, Então, assim, quando você fala assim, quando você, eu estou com uma dor de cabeça terrível, isso já aumenta uns 50%. Makes it into a tree, as instant. Faz isso. Se torna uma árvore. Yeah, right. You just need to be aware of it, and at the most, open up the medicine cabinet and take a couple of Tylenols or whatever your favorite headache medicine is, or have your husband massage your hair. O que a gente tem que fazer é simplesmente tomar consciência que está com dor de cabeça, abre o armário, toma o remédio. And if he is not ready to massage your head, then you got your hands. You can say, okay. You keep Denize separate and say, oh, this part is hurting, let me massage it. Oh, this is hurting, let me massage it. Now, you say, você vai tomar a medida que precisa. Então, essa parte está doendo, então deixa eu fazer uma massagem aqui. Essa parte está doendo, então deixa eu fazer uma massagem aqui. Yeah, you see? In other words, you say, see, and then you can say, see, it's already feeling good, no? Better, no? Yeah, it's better, nothing is nothing, you see? You're done, E olhe e veja o que é aquilo. Tá vendo? Tá melhor, já tá melhor agora. E isso vai. So this is called positive envisioning, you see? So this is uma visualização positiva. Se chama. Benefit of the non-self, you see? The non-self. Envisioning is very, very important, you see? Somebody comes to you and says something negative about another Mahatma, all right? At that time, you can start the positive envisioning. You see, you start your energies in the positive direction. If you say, yes, he's like this, I knew it, then you're going in the negative direction with your envisioning. But you can say, no,
the other day he helped me and he was so nice, and so start positive envisioning. Então, é muito importante a gente começar essa visualização positiva, dirigir energia para o lado positivo. Então, se alguém vem, por exemplo, falar de uma Mahatma para você e criticar alguma Mahatma, use essa visualização positiva, falando, mas outro dia eu tive com essa pessoa, ela foi gentil, ela me ajudou nisso. Então, sempre procurar dirigir para a visualização positiva. Yeah, these are the energies. Today what we've discussed is the fundamental source of the energy, okay? And the fundamental way in which the energy will not leak. This is called leak. It leaks out through here, it leaks out through here, leaks out through here. I didn't understand. I can translate. The fundamental way the energies get contained and held versus leak, a leaking. Okay. Leaking. Vazamento. Sim, mas a forma de não conter vazamento, the way that doesn't leak. Yes, it's called containment. In other words, you contain it, you don't let it leak. To contain. Ok. Então, através da visualização positiva, você consegue conter a energia. Contenção positiva da evitando... energia. Oi? Fazer a contenção positiva da energia. Sim, você evita que vaze a energia. Agora você está com voz. Eu tirei o microfone. Now she has a voice. Okay, Marcia, good to see you, my dear. And thank you for doing the original translation of this, which Denize has looked over. So it gives me the opportunity to recognize you. Marcia did this translation of this. Foi uma bênção. First half and the second half was by Denize, so we'll find out later on. Denize is also so the two of them were working on this for a while now. Quem traduziu foi a Marcia e o Denize. A primeira metade a Marcia e outra o Denize. Okay, now it's the same energy. The energy of the self leaks because of ignorance, okay? Então, a energia do ser vaza por causa da ignorância. Which ignorance? Not knowing who you are, you see? E qual ignorância? A ignorância de não saber quem você é. When you come to know who you are, then the energies begin to become contained, you see? They don't leak. Quando você sabe quem você é, a energia começa a ficar contida, ela não vaza. You see that, and how do you see? So the 5 agnas is the exact way to plug up all the holes. You see, to plug all the holes. You see, que as 5 agnas é a forma de você tampar todos os buracos. Yeah, it's the exact way. And then the energies remain. Those energies don't go out, because the moment they go out, you become a Denize or a Cecilia, and then you enter into rag, dvesh, attachment, abhorrence, you see? Então, quando ela está contida e não há vazamento, você está no ser. Quando há um vazamento, você vai para o estado da Denize, que é o estado onde há o apego e a aversão. Yeah, see, and then the kashais happen. So the biggest thing that leaks, os kashais acontecem. The biggest things that takes away the energy of the self, you see, the biggest thing that takes away the energy of the self is kashais, you see, anger, pride. A coisa que mais tira a energia do ser são os kashais. You see, to giving into anger, pride, deception, greed, you see, attachment, abhorrence. Para você se deixar levar pela raiva, pela aversão, pelo engano. Yeah, you see, all of these things, they immediately leak your energies, and the one whose energies do not leak
he is free from kashais. You see, E aquele que não deixa a energia vazar, ele é livre dos kashais. You see, so the more you become the self, the lesser there will be kashais, anger, pride, deceit, and greed, you see. Quanto mais você se tornar o ser, menos kashais vão aparecer. Yes. Apego, aversão, ganância e manipulação. So there is the strength of energy. On one side, there is the strength of energy, okay? And the versus the weakness of energy, okay? Weakness of energy. In other words, you have no energy anymore, you see. Those are the two things. One side you have very strong energies, and the other side you are very weak because you become angry on small things, you see, you become deceptive, you see, you are kind of caught up in kashais. Então, tem dois lados. Um lado, você tem uma energia muito forte, versus o outro lado, que é uma energia extremamente fraca, que é uma energia que te enfraquece, inclusive, que você fica muito raivoso, você fica irritado com qualquer coisa. Né? Kashai é o sinal de fraqueza. Yeah, it's a weakness. You see, a person who is susceptible to kashais is a very weak person, no matter how big and physically strong he may be, or how big a man he may be in society. If he has these kashais, he is a weak person, you see. Quanto mais a gente está suscetível aos kashais, a pessoa está suscetível aos kashais, mais fraca ela é, mais frágil ela é. Yeah, you see, other name for energies of the self is Atma Shakti, Alma energy, Atma Shakti, you see. Other name too? For this energy of the self, you see, Atma Shakti. Energy of the self. Outro nome para essa energia. Shakti, like, you know, we say Vyavasthit Shakti, that is an energy of the scientific circumstantial evidences. Vyavasthit Shakti is on one side and energy of the self is on the other side, you see. Então, por isso que a gente fala Vyavasthit Shakti, que está de um lado, e a Energy Shakti está do outro. You see, so there are two energies. Our energy is the energy of the self, and then the body that people call as Neva, Hygiena, Verbinia, this whole body is under the influence of scientific circumstantial evidence energy, another energy, not our energy, okay? Então, nós temos a nossa energia, a energia do ser, a energia que é por via. You're breaking up. Yes, de ser do que é por Vyavasthit. Yeah, two types of energies. Now here we are talking only today in today's satsang, and in the Siddha Stuti, dois tipos de energia. We are concentrating on this energy of the self, energy of the self. E nesse Stuti a gente está se concentrando na energia do ser. And Dada has talked about the role of visualization or visualization, or the one becomes what one visualizes. You say what becomes what one visualizes. E o Dada está ensinando, explicando isso, que a gente se torna aquilo que a gente visualiza. Our Gnani gives a very famous, very beautiful example. Our Gnani Deepak Bhai gives a very beautiful example. See, if he is a laborer in this life, if say a person is doing a manual labor, digging mud and sand. Se o Deepak Bhai, nosso Gnani atual, ele dá um exemplo muito bonito disso.
Então tem uma pessoa que ele tem um trabalho braçal muito forte, ele tem que cavar. You see, and he has to dig all the sand and the mud, and then he sees his boss. His boss is the bricklayer. You see, his boss is a bricklayer, mason. What's this? Gente, o que é isso? Camada de tijolo, bricklayers. O chefe dele é uma camada de tijolos. Okay, all right. Não, ele é um pedreiro, gente. Have you never seen any kind of people building homes? Eu sei diferente. Denize, you've not seen people building homes, you know, yes. And then they put one brick after the other, yes. And then he takes a little cement and he just does this, yes. And then he puts another one, and we call this a pedreiro. Okay, so I call him a bricklayer. Bricklayer, okay. Or a bricklayer person, or a mason. You see, he's called a mason. Mason, pedreiro. All right. Now, so the example is that in this life, this man is a laborer. He has to dig and bring the sand and mix everything and keep it ready for the man who just takes one hand he just applies the bricks, you see, and starts building the bricks. Então, tem aquele primeiro cara que trabalha, tem um trabalho braçal enorme, que fica cavando e misturando a terra, a lama, e ele olha o outro, que é só um pedreiro, ele pega e põe um tijolinho em cima do outro. But you see, he does not know how to lay the bricks, you see, so he does not get that job. But he says, oh, I have to work so hard, and this work of laying the bricks is so easy, you know, I wish I could do that, you see. So now ele não sabe fazer o que o outro faz, então ele não consegue aquele emprego. E aí ele fala, nossa, mas é tão fácil o trabalho dele, né? Só empilhar, fazer as pilhas de tijolos. So then what happens is, he continues to be a laborer in this life, but in the next life, he is envisioned, oh, it'll be so nice, I can build homes quickly, I can make more money, I don't have to work so hard. So in the next life, he ends up becoming a bricklayer or a mason. Ok. Então, ele ambicionou, ele visualizou que o trabalho do outro era muito melhor. Então, nessa vida, ele vai continuar sendo aquele trabalho braçal, de cavar, de tudo. Mas na próxima, ele possivelmente vai ser um pedreiro ou um empreiteiro. Porque ele fala assim, meu Deus, tão legal construir uma casa tão rápido, né? Tão mais fácil o trabalho dele, ele ganha mais dinheiro que eu aqui. And so now then what happens is, he's now a mason, but then he sees the architect. Architect just draws the plans, and he says, this architect, you know, he's making so much money, he doesn't have to do all the hard work, you see. So then he is envisioning himself to become an architect. He becomes an architect in the next life, you see. E aí, na vida que ele é um pedreiro, ele fica vendo o arquiteto. Ele fala, puxa, mas o arquiteto faz tanto mais dinheiro, ele só abre a planta e fica falando o que a gente tem que fazer. E ele ambiciona, ele se visualiza como um arquiteto. Então, na próxima vida, ele vai vir como um arquiteto. So see, this is the kind of envisioning that continues to happen, you see. E esse é a visualização, o envisionamento que continuamente acontece. He might have a very nice wife at home, you know, she takes care of him, she does everything, she keeps the home, but he sees somebody else, you know, out on in his circle, and he says, wow, you know, I wish I had her as my wife. Now he is in trouble, you see. Now he ends up envisioning everything with her, you see. And so he ends up with somebody like her in the next life, you see. E aí ele tem uma esposa legal, que cuida dele, que faz tudo que deveria. Um bom casamento. Mas no dia a dia ele vê uma outra pessoa e ele fala, puxa, queria que ela fosse a minha esposa. E aí ele começa a ter problemas.
que ele começa a visualizar coisas e tal, e na próxima vida possivelmente ele vai casar com uma pessoa como aquela. Oh, so there is a positive envisioning going on or a negative envisioning going on. But the most positive envisioning happens when one meets not even a Gnani Purush, but a saint. If he meets a saint in his life, the saint will tell him, will teach him how to help others, you see. The saint helps. Então, tem o envisionamento positivo e o negativo, né? E o positivo é quando você encontra não necessariamente um Gnani Purush, mas um santo, que ele vai te orientar a fazer coisas boas. Yeah, and when he meets the Gnani Purush, then the Gnani Purush lifts him up from both the positive and the negative envisioning. He just totally lifts him out of it. You see, because the envisioning requires the vibhaavik I, requires I am Denize, I am Carlos, I am Celio, you see? Então, quando você encontrar um Gnani Purush, ele vai te elevar acima dessa visão positiva ou da visão negativa. Vai além disso. Porque o envisionamento, o visualizar, é do arquivo número 1. And then what happens is very beautiful because you come home, and when you come home, when you are the ocean of bliss, you see? When you are the ocean. Muito bonito acontece porque você volta para casa e você está em total bem-aventurança. When you are the ocean of bliss, then all the rivers of the world return to you, you see, they go wherever they have been, you see, but they come back to you, all the water comes back to you only. Você se torna um oceano de bem-aventurança e todos os rios do mundo desembocam em você. You see, and this happens, this has begun for all of us in the Isso começou para todos nós no Gnani. In the Gnani, and this satsang of Dada is really essentially saying that with the vikalp, with this wrong belief of I am Denize, I am Marcia, the whole world arises, and when you become near vikalp, okay, this is another word, means without vikalp, you see, near vikalp, without any wrong belief, you see, without going out. When you become near vikalp, then all your energies begin to manifest, you see, beautifully all around you, within you. Que tudo isso começou com o vikalp, com a crença de que eu sou Denize, eu sou arquivo 1. E com o Gnani, com o Dada, você passa para o nirvikalp, que eu sou o ser, somente o ser. E aí você entra na bem-aventurança. And it is associated with a unique bliss, you see, called nirvikalp samadhi. You see, nirvikalp. Aí você chega numa bem-aventurança única, chamada samadhi nirvikalp. You see, in other words, I am the self, and when you are the self, then no matter what happens to this mind, this body, or through these words, it doesn't affect you at all. You see, it's like a coconut. You see, the coconut, a dry coconut. If you take a dry coconut and if you shake it, the thick part of the coconut, the part that you eat, has become separate from the coconut shell. You see, so it just, you can feel it. It's kind of separated inside. You see, you understand? Yes.
Okay. Shuddha, you talked so long. Okay, no. All right, go on. Can you repeat, please? Yeah, yes, okay, I think I have an example to show you. Just give me 1 minute. I'll bring something from my fridge. Okay, hold on. No, I understood the coconut. Ele está dizendo que a gente fica. Ele está, desculpem, gente, desculpem. Ele se empolgou lá na Índia e ele está falando muito antes de deixar uma chance da gente traduzir. Então, que você, quando você está no ser e totalmente separado, você fica como um coco, ó. Quando você sacode esses cocos secos, a parte macia, branquinha, ela está separada, chega a fazer até um barulhinho. É uma coisa só, mas está separado. Yeah, right. So this one here is an example of this one is this thing here is still, you know, in order to take it out, you will have to put a knife in here, you know, and separate it. Because it's still fresh, you see, it's just been broken. Então, para você poder comer essa parte branca, você ainda tem que pôr uma faca e cutucar, porque ele ainda está fresco. But you see, when it gets, it can come to a state when it gets dried that it gets separated from the shell, you see, the outer shell, the inside. Se você pode chegar num estado onde ele está mais sequinho e ele fica completamente separado da casca. Even if it's not broken, if it's a whole coconut, you can feel the whole thing kind of separate completely from inside, you see? Nesse estado bem sequinho, separado, mesmo tendo a casca toda fechadinha, o coco todo fechado, se você sacode, você percebe que está separado. Yeah, so then this white portion represents the ama, the soul, you see? E a parte branca representa a alma. And the outside is the mind, body, speech complex, you see, this body. E a casca de fora é a mente, fala e corpo. Now, you know, whatever happens to the outside, it gets transmitted inside because it is attached, you see? But when it gets separated... Tudo que acontece fora acaba sendo transmitido para dentro, porque estão ligados. Yeah, whereas this one, when it gets separate, then no matter what happens to the outside, it does not affect the self inside, you see? Então, quando se torna separado, não importa o que acontece com a casca, não vai afetar o que está dentro. É isso que eu tinha perdido, gente. So that is the vikalp. That means... Isso é o nirvikalp. Nir means no vikalp, you see? No vikalp. No. Nir significa não. No vikalp. Vikalp means I am Denize, this is happening to me, you see? And nirvikalp significa eu sou a Denize, isso acontece para mim. Se é não vikalp, então é não relativo. Oh, sorry, not relative. Não arquivo 1. It's happening to the non-self, you see? That means it is not happening to me. Não acontece comigo, está acontecendo com o não ser. No matter what happens to the body or to the mind, there is a sense that it is not happening to me. There is a sense of absolute separation inside, you see? It's absolute separation. Não importa o que aconteça com o corpo, com a mente, tem um senso de que isto não está acontecendo comigo. Né? And then there is this beautiful energy of this samadhi, because this state is so energy filled that minor disturbances on the outside or whatever may happen to the body, it doesn't touch you. It makes you are aware of it, but you know that it cannot touch you. It cannot affect you. It doesn't affect you. É um estado onde você sabe o que está acontecendo, mas você sabe que não te toca, que não te afeta o que está acontecendo fora. Okay, so this is the Siddha Stuti beginning. We have... Esse é o comecinho do Siddha Stuti. It's, you know, all of you have the availability of the Dadavani now in Portuguese, my friends. So read it, spend time with it, and we will take it page by page, paragraph by paragraph.
Então, pessoal, vocês têm agora a possibilidade de ter acesso a essa Dadavana em português. Ele sugere que a gente leia, gaste o tempo com isso, sabe? Que nós vamos discutir parágrafo por parágrafo, palavra por palavra. You know, it's a very beautiful gift coming from our Dada to all of us. É presente belíssimo vindo do Dada. And this is pure satsang with Dada sitting there with you, you know. And now Dada is essentially saying is that the visualization, the envisioning has to be of the self, you see, of the self. É uma satsang com o Dada, onde ele está ensinando principalmente que a visualização tem que ser a do ser. Yeah, it has to be done of the self, you see, and one of the best way to do that is in satsang. We let the Mahatmas do the thing. A melhor forma de fazer isso é em satsang com os Mahatmas. We'll start with this thing. We start with Janet. We take each one Mahatmas. We start with Janet, and you know you have to say, introduce yourself. How do you introduce yourself? You say, "This is Janet, and I am pure soul," in your own language, you see? Então você vai se apresentar e você vai dizer, cada um vai passar por cada um de nós. E você vai dizer, Janete, essa é a Janete e eu sou alma pura. And so when she says that, we look at her and say, you are full of infinite energy. All of us silently are saying you are full of infinite energy. We are giving her the energy now, okay? E quando ela disser isso, todos os outros, nós outros vamos dizer silenciosamente, mentalmente, que você é plena de energia. You are plena de energia infinita. You are, instead of saying I am full of infinite energy, we energize, we say to Janet, Janet, you are full of infinite energy, okay? Você vai dizer, Janete, eu sou plena de energia infinita, e nós vamos dizer, ao mesmo tempo, mentalmente, você é plena de energia infinita. We are going to say it silently. We are going to say it silently, but you introduce yourself, okay? Let's start with you, Janet. Então vamos começar, Janete. Your sound is not... Você está sem som. Doesn't matter, go on. Doesn't matter. Não, sem problema. Okay. Plena de energia infinita. Okay. Você, plena de energia infinita. Janete, você é plena de energia. Okay. Jai Sachidanand. Jai Sachidanand. We go to Denize. Essa é a Denize. E eu sou plena de energia infinita. No. Não? No. You say, this is Denize and I am absolutely separate from her. Essa é a Denize e eu sou totalmente separada dela. And we say you are full of infinite energy. Okay? So we are doing your darshan. Okay? There will be plenty of time to say I am full of energy in the later parts of the Siddha Stuti. So right now we are just giving you the energy. When you really introduce yourself, this is for the first time in your life, you know, after the Gnanvidhi, you are really introducing yourself. You're saying, this whole thing, this lady is Denize, and I am completely separate from her. Então essa é a Denize e eu sou completamente separada dela. And you are full of infinite energy. I'm not going to say it again and again, but this is, all of us are saying that. Jai Sachidanand, Vishuddhatma Bhagwan. And we go to Carlos. Eu sou pleno de energia absoluta. Eu sou pleno de energia absoluta. Não, Carlos, você vai se apresentar, querido. Você vai se apresentar. Eu sou o Carlos, esse é o Carlos e eu sou completamente Esse é o Carlos, estou completamente separado e sou pleno de energia absoluta. Okay, he likes to say it that way. That's fine. That's fine. Jai Sachidanand, Vishuddhatma Bhagwan. Jai Sachidanand, Shuddha.
Yes, okay. Marluz. Essa é Marluce. Eu sou alma pura. Eu sou plena de energia infinita. Okay. All right. Conscienciao. Esta é Conceição. Eu sou alma pura e sou plena de energia infinita. I would like totalmente separada. Yeah, that is very. I would like for you to emphasize that you are completely separate from her when you describe Conscienciao. Ele está pedindo para a gente enfatizar que nessa apresentação essa é a fulana de tal e eu estou completamente separado dela. And then the rest E aí nós os outros que estamos ouvindo fazemos mentalmente que você é plena de energia infinita, tá bom? Faz de novo. Esta é Conceição. Eu sou totalmente separada dela. That's it. E sou plena de energia infinita. Thank you. Good. And then we go next to Hoberom. Este é Roberão e eu sou totalmente separado dele. Jai Sachidanand. Jai Sachidanand. And go to Berna. Esta é a Bernadette. Eu sou completamente separada dela. And we all silently give her the energies by saying that you are full of infinite energy. E nós, silenciosamente, falamos para ela que ela é plena de energia infinita. And Beatrice. Okay. All right. And we go to Verbinia. Verbinia. Gente, Satidana. Esta é Verbênia e eu sou totalmente separada dela. Okay. And Regina. Regina, eu sou completamente separada dela. Shakti Vada Chatamyanand Shakti Vada. Very good. Jai Sachidanand. Vanya. Esta é Vânia e eu sou totalmente separada dela. Jai Sachidanand. Jai Sachidanand. You're full of infinite energies. And Virginia. Esta é Virgínia e eu sou completamente separada dela. Shakti Vardachanand, Shakti Vardachanand. And then we go to Helio and Oceane. Esta é a Josiane e eu sou completamente separada dela. Este é o Célio e eu sou completamente separado dele. And we go to Margarita. Margarida, eu sou totalmente separada dela. Yes. Jai Sachidanand. And we go to Cecilia. Essa é a Cecília e eu sou totalmente separada dela. And Shakti Vada. Maria de Gloria. Maria da Glória, eu sou totalmente separada dela. Shakti Vada, Jai Sachidanand. And we go to Jeb. External. E eu sou dele.
Jai Sachidanand. Go to Neva. Jai Sachidanand. Esta é a Neiva e eu sou totalmente separada dela. Jai Sachidanand. Keep on saying you're full of infinite energies. And lies. Essa é a Lais e eu sou totalmente separada dela. Esse te dá. Sachidanand. Jai Sachidanand. Marcia. Essa é a Márcia e eu sou totalmente separada dela. Eu sou plena de energia infinita. Jai Sachidanand. And let me see here. Go to the next page here. Now the rest of the ones are their iPhones are not on. Let me try to unmute here. Marli? Sim. Eu sou Marli e sou totalmente separada dela. Jai Sachidanand. Jai Sachidanand. Jai Sachidanand. And we go to Marianne. Marianne? She's can't get hold of some of them. So let's see here. Okay, I think the ones that are available we have done. Is anybody else wants to? They can put on their video camera and we can do your darshan. Otherwise, we continue to energize. So this is how you energize. You see, you energize the one inside by saying you are full of infinite energy. You see. You are full of infinite energy. When you say that, the highest energies go from you. The energies, the ocean remains always full. Even if a lot of the ocean comes out, ocean is always full. There is never any deficiency in the energy of the ocean. Então, é assim que você energiza uma pessoa, você dizendo que ela é plena de energia infinita. E o oceano sempre está pleno e cheio, mesmo que ele venha com a água. So, you see, when you and I, as we go out during the week, we meet a weak person. A weak person means, the definition of a weak person is the one who is susceptible to kashais, you see, who is vulnerable to kashais. Yeah. Durante a semana, se a gente encontrar uma pessoa fraca e ele se considera uma pessoa fraca, uma pessoa sujeita aos kashais, to that, silently you say you're full of infinite energy. You energize that person by being the self. Eu sou uma pura. You too are full of infinite energy. You see? Então, nós devemos energizar essa pessoa do nosso local de alma pura, falando exatamente isso. Você é pleno de energia infinita. You see, such a person can be energized the moment, instead of reacting and getting caught up in his or her kashai, you just say, you are the blissful one. You're full of infinite energy. When you say that, somehow your energies begin. By giving, you receive, you see? Então, ao invés de ficar irritado com alguma coisa, você fala para ela, você é um ser, é uma alma pura. Yeah. Você é pleno de energia infinita. E, de alguma forma, o fato de você não ter ficado preso, envolvido no kashai dela, a sua energia cresce. And this is just such a silent blessing. This is the highest blessing coming from an enlightened Mahatma, you see. You are an enlightened Mahatma. É a mais elevada bênção que um Mahatma pode oferecer para alguém. This is the greatest energies you can give to the other person without even saying anything, you see.
without even saying anything. É a maior energia que você pode dar para uma outra pessoa sem ao menos dizer uma palavra. So try practice. Yes. Oh. Okay. All right. So, okay, Vishuddhatma Bhagwan, it's wonderful with this first session of the Siddha Stuti with all of you. Uma maravilhosa sessão de Siddha Stuti com todos. Shall we say goodbye? Então vamos dizer tchau. Bye, Shuddha. Bye. So good to see you. Yes, okay, huh? Jai Sachidanand. Tchau, pessoal. Yeah, right, yeah. Jai Sachidanand. Jai Sachidanand, my dear. Huh? Jai Sachidanand. Jai Sachidanand, yes, yeah. All right, yeah. Jai Sachidanand. Denize, Jai Sachidanand, Jai Sachidanand. Oi. Quem me chamou? Fui eu, Márcia. Eu queria depois só trocar uma ideia, para a gente trocar uma ideia com ele, que é o seguinte, eu entendi fazendo a tradução ali, é que ele usa o envisionamento do eu com a letra minúscula. Entendeu? A visualização do eu com a letra minúscula e o envisionamento quando você está pleno. Depois a gente podia trocar ideia disso. Sempre na tradução a gente mantém... É uma neologia, não existe essa palavra envisionamento, mas seria uma diferenciação, entendeu? Você está me ouvindo? Eu tá ruim, meu. Deixa eu ouvir. Você está me ouvindo? Tá dando uma interferência.